alunamgomo lokufana nemfula lokheleta busuku nemini imini eletha litsemba nebusuku bokukwethena ngibucocele letivutsa sigodzi sonke tindzaba letishisako telutsandvo vula ntfombi ngifake tetsembiso ngikufunde ngelikusasa lelicobetela mine nawe. Are you happy with the intimacy that we share? What's your biggest fear? I just want to thank you for being a loving husband. And I've said this many times before, but you've got my heart and you always will. All the best love stories have one thing in common. They go against the craziest odds, and every love story or journey is beautiful. Don't miss these Swazi love stories every Saturday at 5:30 p.m. exclusive to Eswatini TV. Impela mfana bantfu sengifikile futhi ngijike ngaphandle kwale yakho inhlitiyo noma ungaze uthi Asinivusele sinemukele Tindzabeni tensimbi ekucala emini tifundwa ngulungelele Makagulana zamanzi manze. Singangeni yethu sesibukena ngombiko losuka itebule temphilo. Alangeni laitolo kuhlole bantfu labangu-379 kwatfolakala ukuthi labangu-51 banemkhuhlane ye-COVID kudeke labasishiya itolo emhlabeni labasesibhedlela labelashwa kubasikhombisa kanti lasebaluleme tinombolo letinsha bakhomba ukuthi munye kuphela. Indvuna yemabhizinisi nekuthengiselana amanxeba khumalo sayicela etisebenti tasemafemini enhlangano letitelekile ukuthi atibuyele emsebentini kusakhulunyiswana ngetikhalo tato. Indvuna yithile siteleka sasithethe cishe emaviki lamathatfu kanti sinebungoti bekuthi sihambise bosemabhizinisi yebalamafema lapha eveni kwanzela izinga lekubabete kwemisebenzi. Indvuna yithi yayisho ukuthi tisebenti atingabi netikhalo kodwa kufanele tikhulumise ngendlela lefanele. Ilitiko letemabhizinisi, ilitiko la Commerce, Industry and Trade sesivile ukuthi enhlangano kule tinkampani noma lamafirm e-textile kunesiteleka lesolo sichubeka selesithathu leliviki sichubeka sisukunyiswa ke silitiko kuba mhlawumbe neluvalo lokuthi lendlela lesichubeka ngaso noma ke ngayo lesiteleka sesitikhanza sisengotini lapho khona utawukhanza ukuthi emakhasimende asatawucala kuthenga engcenye lokhu lesikwakhako la ekhaya sithi singakwenda lokho bese sahamba somphelane lawo makhasimende ngoba sekunema order langakakhiwa ngesikhathi kanzi emakhasimende ayawathinga kulawo mafirm. Siyeva ke nokuthi mhlambe labanye bayafisa kuya emsebentini kepha ke sebayavinjelwa bayahlukunyedwa ngaleto tindlela leto silitiko kweletemabusiness sifuna ke kusho ukuthi litiko lethu la Labor and Social Security liyayisebenta lendzaba futhi liyisebenta netinhlangothi tonke letifanele. Siyacela lokuthi emaswati akachubeke akhumbule ukuthi silandzele imithetho lefanele. Live leSwatini litawubamba umhlangano wekucala weliphiko labomake lwenhlangano yetekuthengiselana kwemave laseMpumalanga naseNingizimu Afrika. ICOMESA Federation of Women in Business kusukela ngalesine kuleli viki. Indvuna yemabhizinisi nekuthengiselana amanxeba khumalo yithi lo mhlangano utawusita osomabhizinisi bakuleli ukuthi batfole emathuba etekuthengiselana nalabo bakulamanye emave labheke ukuthi lababhekeke ukuthi babe khona kulo mhlangano bafake ekhatsi labachamuka emaveni lafake ekhatsi iZambia, iZimbabwe neMalawi.
Kusukela ngalesine kuleli viki kude kube ngumgcibelo emave lehlukene layingxenye yenhlangano yetekuthengiselana yemave laseMpumalanga naseNingizimu Afrika atawube ahlangene lapha Eswatini kutowungenela umhlangano wekubuka ukuthi emabhizinisi aboma Asicole isimo sotlamahle ngetindzaba tetfu letingatfolakali isound sisema ukuthi sitati lungisa masinyane sibuye kito asicubeke nato tindzaba. Tinhlangothi letitsindzekako etindzabeni tesimo selitulo eveni laseswatini tihlangene ehhotela leSbayeni Lodge kumatsapa lapho kubukiswana khona ukuthi tingatfolakala kanjani timali tekwesekela tinhlelo telive tekulwa nekugucugucuka kwesimo selitulo. Ukuguquguquka kwesimo selitulu kuyachubeka nekuba nemthelela lomubi emhlabeni kufaka ekhatsi naseveni laseSwatini. Tinhlangothi letitsindzekako ekuhlanganiseni tinhlelo tekulwa nekugucugucuka kwesimo selitulu tihlangene ehhotela eSbayeni Lodge kumatsapa lapho kubukiswana khona ukuthi tingatfolakala kanjani timali tekwesekela tonke tinhlelo telive tekulwa nekugucugucuka kwesimo selitulu kanye nekuthi live likhone kubona ngekuphatima kweliso nalinyonyobelwa simo lesitsite selitulu. Umcondzisi wetangoma telitulu Dudu Hlengethwa uthi kumcokwa ukuthi live linake kakhulu indzaba yekugucugucuka kwesimo selitulu kanye nekuhlanyela timali etinhlelweni letibhekene nayo. Lokhu kumcoka kude ukuthi ama-budgets etfu nasiwenda akhona lokho ukuthi ayi-prioritize i-climate change sikhona nek-identifya lapho khona sisebenzise khona timali kusebenta indzaba ye-climate change. Lokhu-ke kusiniketa iliway ukuthi sikhone kusebentisa leto timali leto as i-co-financing for lokunye lapho sinconcothela khona timali sikhone nekuchubeka si-attracte i-climate finance sichubeke silwe nendzaba yokugucuka kwesimo selitulu silive. Simo selitulu siyagucuka and letimfo letinye letentekako tingleti-ke ta-predictwa ukuthi titakwenteka sekuba ukuthi natenteka ukhanza ukuthi noma i-forecast ishuishiwe but sekwenteka ngelizinga mhlawumbe lelingetulu kwalelo lebeli-forecasted. Lokhu-ke lokwenteka kubomakhelwane nathi asisiko immune kuko kuyimfo lengenteka and kungako kumcoka loyo ukuthi sichubeke sitihlele silive sicinise tinhlelo teku-adapta to climate change ukuthi konke lesikwentako kube lokube nalo mcondvo ukuthi simo selitulu siyagucuka timfo letinjengaleti tingahle tizivelele kona akusiko konke mhlawumbe lesingakhona kukuhlelela kepha nasihlele kahle lokuningi sitawukhona kukugwema. Kude sikhona kusebenta kahle kuyadzingeka lokho ukuthi sicinise indlela lesifaka ngayo timali loko akusiko mhlawumbe kwelitiko linye kepha onke ematiko lakatsintsekako kungilesinye isizatfu futhi nalomhlangano wesikolo ukuthi sihlale nabo bonke laba lesibanabo nase sibuka indzaba yetimali sicondzisane lokho ukuthi bukuphi bumcoka and ngikuphi lapho singacinisa khona kude sikhona kulwa nalendzaba yokugucuka kwesimo selitulu. Live leNingizimu Afrika kulesifundza sakaSadak ngilo lekugcina lelehlelwe lifu lelimnyama lekuhlaselwa tikhukhula ngenxa yekugucugucuka kwesimo selitulu. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika nomfundo simelane kanye navumi Nkosi Nzinisa kumatsapa. Ketibia ngaphandle kwakuleli mengameli welive le-Russia Vladimir Putin sowutshele emabhalane wamhlaphlangene Antonio Guterres kuthi usenalo lithemba lekuthi batawukhona ukukhulumisana nelive le-Ukraine kude kuphele lempi lechubekako. Nanoma live le-Russia lichubeka nekugadla live le-Ukraine kepha-ke mengameli walelive Vladimir Putin uthi uyethemba ukuthi isengaphela lempi yingci nje uma batawukhona ukukhulumisana nelive le-Ukraine bafike esivumelwaneni lesithide. Akhuluma emhlanganweni namabhalane wamhlaphlangene Antonio Guterres mengameli Putin uvetile ukuthi
abatibalekeli tinkulumo kepha-ke iRussia idumatwa tinkulumo letitsi ngiyo iRussia lebhubhise sive edolobheni leBucha lekulidolobha lelingephandle kancane kwelidolobha lelikhulu kulelive le-Ukraine iKiev. Putin utshele Guterres kutsi uyati kutsi akahambisani nalembi lechubekako ngako-ke ulungele kulalela eve kutsi yini lengamehli kahle Guterres. Guterres enkulumeni yakhe uphinze emagama lawatshele indvuna yetangephandle kulelive leRussia Sergei Lavrov ekutsi i-United Nations ilungele kubambisana neRussia kute tinhlangano letilesa lusito tikhone kungena emadolobheni lapho lembi igcile khona eveni le-Ukraine kanye nekutsi sive sikhone kukhishwa kulawo madolobha sibalekele kulamanye emave emhlaba. Umbiko ohlanganiswe ngilingithini kule thombe etholakele kaFrance 24. Isikhathi sidaba hlelwa itimakethe sidaba yasichubeke netindzaba. Why should we pay our TV license? The content on our local television is actually more up to date. The industry is enhanced. It is a criminal offense not to pay your TV license and attracts a fine of 500 Malaria or 6 months imprisonment. And the industry is definitely blooming, ladies and gentlemen. So that's what we have for you, but we'll be right back just after the break and we'll give you more of Miss V. Pay my TV license. That's why I can enjoy the benefits of an enhanced industry and keep track with recent transformation. Ma, who pays for a TV license and what are the claims? The owners of TV set and a gadget with a tuner like DVD set have to pay. Pay your TV license at NetBank with the details provided on screen. Or use your cell phone via the mobile money Pay. You could also visit your nearest post office and pay there. Pay your TV license via Eswatini mobile Imali. Any TV device retailer can purchase a license to trade. Pay your TV license and enhance the industry. Using an ATM is a simple process. You simply insert your card, punch in your PIN and withdraw your cash. However, this simple process can open up you and your finances to some dangers. So it is very important that you proceed with caution when using the ATM and never share your PIN. When approaching the ATM, it is very important that you have your card ready, either in your hand or in your pocket, so that you do not waste time going through your belongings, either your wallet or your handbag, as this will give opportunities for thieves to act. Thirdly, put your money away immediately. Don't give anyone an opportunity to grab your cash or your card after a withdrawal. Lastly, always take your receipts after each and every transaction. It is important that you get your slip after every transaction because it contains crucial information about your balances, and that may lead you to be a victim of bolandela. Be cyber aware, be cyber smart. Asichubeke nato tindzaba. Indvuna yetemphilo lezinkosi seyetfule ngalokusemtsetfweni luphiko lwebantfu labasha lolutawusita ekulweni namalaleveva lapha eveni. Lolu phiko lusenebantfu labasha labalishumi-nesikhombisa. Indvuna yethi insha nayo ingadlala ligalelo lelikhulu ekutheni malaleveva aphele athinya lapha eveni. And following from His Majesty's leadership within AU, where he was chairman of the, I think we talked about it today, ALMA, which stands for the African Leaders Malaria Alliance, where he made sure that the malaria agenda, which used to be a side event in AU, but he made sure that that agenda is part of the main program in AU, that it is in the plenary in AU, because so many people in the African continent, as we've heard today, are still dying from malaria. So many young babies, so many pregnant women, even though we've been successfully
successful somehow to reduce that statistics in the country, but so many people in the African continent are still dying from malaria. So it was very important to make sure that in the main agenda of AU, malaria is discussed. He also spearheaded the End Malaria Funds, and now there are so many more African countries that have established their own funds. The beauty of the fund is that it is forcing ministries of health, it is forcing malaria programs across the African continent to then engage stakeholders, to bring in the private sector, to bring in other stakeholders to make sure that together we can eliminate malaria. And in NIMA in 2019, he launched, and really this was a promotion of regional intra-collaboration on malaria issues. We talk a lot about imported malaria. Today we're looking at the countries that were influencing this. We know that Mozambique has a high burden on malaria, but there are other people coming from other African countries. But it was the intra-regional collaboration. So we tend to talk a lot more about Mozambique and South Africa because we are surrounded by those two countries. But we really don't know what is happening in Malawi, we don't know what is happening in Zimbabwe, and we hardly ever talk about that. So that launch of the intra-collaboration, regional intra-collaboration in Niger in 2019 was very important. And then the other very important thing where he led and was part of the African leaders that launched Zero Malaria Starts With Me. Very important. I'm talking about a political leadership across Africa and the significance of that. Kutemidlalo ingijimi yakuleli iphumile Nzinisa yaseyivedele balandzeli bayo ukuthi itawubuyela kulomdlalo eminyakeni lotako. Nzinisa uthi nakhambe kahle labaningi batambona emidlalweni yema-National Championships eminyakeni lotako. Ingijimi yakuleli iphumile Nzinisa yaqala ukugijima ezingeni elisetulu kusukela ngomnyaka wa-2013. Nzinisa umelele live emidlalweni lehlukahlukene yangaphandle efaka ikhathi ama-All Africa Games, Olympic Games kanye nama-Commonwealth Games. Eminyakeni lophelile umlando wakhe ekhamba embili kubomake emidlalweni wamatubane 100 meters na-200 meters wagcina uthathwa ngibongiwe mahlalele emidlalweni yama-National Championships. Kusukela ngaleso sikhathi labanyenti bebatibuta ukuthi engabe Nzinisa usekhona yini emidlalweni wamatubane. Ngifuna kusho ukuthi ngeke ngize ngikhone kuba kuma-Commonwealth Games this year nang-off nje the whole year. Khona nami la sangisabhizana khona. And-ke lokunye ke kusengakwendeka vele ukuthi next ningibone phindze futhi ngibuyele emva trekking. It's just imvo nje lencane. Yeah, into lencane akusinto enkulu. Nzinisa uphethe ngekukhutsata yena bongiwe mahlalela lohamba embili eveni kubomake kanye naSipesihle Dlamini ukuthi bachubeke nekutimisela. Bangathi ngobe naku kanjani njani angisekho mina sekude umuntu lotabanikete leyo pressure ukuthi ufuna sishese bani abachubeke babe nalomfutho ukuthi akekho ngifuna kuba nguye asengitibeke lapha ezingeni lakhe. So ngithi ke kubo ke hayi cha ngiyabafisela ihlahla ke kulomnyaka ukuthi bagijime kahle. Nzinisa uthi kulomnyaka lotako utawucala kulolonga lapho khona labanengi bangaphinze bambone emidlalweni yama-National Championships eminyakeni lotako. Lobikela umsakade Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini kanzombiki uhlanganiswa nguFabrice Msonera eMbabane. Inhlangano ledlalisa imidlalo yiWimbledon eveni laseNgilandi seyivetile ukuthi abadlali labangakawujoveli umkhuhlane iCovid-19 batawuvunyelwa ukuthi bangenele indzebe yeWimbledon yalonyaka. Lesinyathelo sayo iWimbledon kunika lithuba lelihle Novak Djokovic waseveni laseSerbia ukuthi naye angenele lemidlalo. Lemidlalo itawucala mhla ka-27 ngenyanga yenhlaba kodwa kube ngumhla ka-10 ngenyanga yaKholwane. Inhlangano engamele kudlalisa imidlalo ye-Wimbledon seyivetile ukuthi badlali labangakajoveli umkhuhlane we-COVID-19 nabo batawuvunyelwa ukuthi bangenele indzebe ye-Wimbledon yalonyaka letawucala mhla ka-27 ngenyanga yenhlaba iphela mhla ka-10 ngenyanga yaKholwane. Lesinyathelo
sikhombe kuba indzaba lemnanzi emdlalini waseveni laseSerbia Novak Djokovic lowaveta phambilini ukuthi angeke ujovele lo mkhuhlane. Djokovic loneminyaka leng-34 usemathubeni lamahle ukuthi akangangenela lendzebe angakhona kuyivikela. Kanzi Emma Raducanu wakhona eveni laseNgilandi loneminyaka leng-19 lonayo udlala umdlalo wemphephetho sewuhlukana nemciceshi wakhe Torin Blitz ngemuva kokuthi baqale kusebenta kanye tinyanga letisihlanu letendlulile. Blitz lowatalelwe eveni laseGermany wakwacecesha Angeline Kerber ngeminyaka ka-2016 ngesikhathi aphakamisa indzebe ye-US Open kanye ne-Australian Open. Kanzi letibuye emdlalweni welibhola eveni laseSpain licembu le-Real Madrid selivetile ukuthi selivele linesivumelwano nemdlali Antonio Rudiger lodlala icembu le-Chelsea ukuthi utawucala kudlalela leli cembu le-Real Madrid ngesizini letawo. Kubikwa ukuthi Rudiger lebekafuna licembu le-Bayern Munich walesivumelwano lesisha nelicembu lakhe le-Chelsea lapho khona bekatawuthola imali engu-£200,000 ngeliviki. Lobekela umsakade Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini kanzi umbiko uhlanganiswe nguFabrice Msonera titfombe tona tiqhamuka ka-DW VOA na France 24. Sitiphethe lapho tindzaba tetfu tasemini sibonga kakhulu ukuhlala nathi letilandzelako tingensimbi yesikhombisa. Nitsale kahle nibe nethulo oluhle.